12 жасқа толған балаларға арналған. Hello my dear, сәлем достар, қалайсыздар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Ағылшын Go-ды күттіңіздер, я? Ендеше қапы қалмаңыздар, біз бастаймыз. Құрметті көрермен, бүгінгі сабақта біз есімшелердің формулаларының қолдану тәсілдерін үйренетін боламыз, және де ағылшын тілін жаңалықтар арқылы, яғни ағылшын тіліндегі жаңалықтар арқылы үйренетін боламыз. Және де стрит фуд туралы естіп педіңіздер. Стрит фуд бұл далада көшеде сататын тағамдар. Олар қандай болады, олардың түрлері қандай болады, дәмді ме, сол туралы естейтін боламыз, яғни подкаст айдарында. Қандай болатын, ендеше кеттік көрейік. Ағылшын тілінде есімшенің формуласы болады. Яғни сол формулаға қарап, біз қолдану тәсілдерін бөлеміз. Сол түрлерді бүгін үйренетін боламыз, ендеше дайындалған бейне сабаққа назар салайық. Есімшенің формаларының қолданылуы. Present participle active. Бірінші, анықтауыш функциясын атқарады. Зат есімнің алдында қойылады. Мысалы, the rising sun was hidden by the clouds. Көтерілген күнді бұлттар жапты. Екінші жағдайда, зат есімнен кейін қолданылады. Мысалы, present participle баяндауыш етістікпен қатар жүреді. The boy playing in the garden is my sister's son. Бақта ойнап жүрген бала менің апамның баласы. Екінші жағдай, пысықтауыш функциясын атқарады. Бірінші, мезгіл пысықтауыш. Waiting for a tram, I saw Peter. Трамвайды күтіп тұрып, мен Питерді көрдім. Себеп салдар пысықтауыш. Knowing English well, he translated the article without dictionary. Ағылшын тілін жақсы біліп, ол мақаланы сөздіксіз аударды. Сын қимыл пысықтауыш. He walked down the road limping. Ол жолмен жүрді. Past participle пассив анықтауыш функциясында атқарады. Мысалы, зат есімнің алдында тұрса, a broken cup lay on the table. Сынған кесе үстелде жатты. Екінші жағдайда зат есімнен кейін қолданылады. Мысалы, all books taken from the library must be returned next week. Кітапханадан алынған барлық кітаптар келесі жұмада қайтарылуы тиіс. Есімшенің күрделі формуласы. Past participle актив жасалуы және қолданылуы. Present participle актив present participle формасындағы көмекші етістік to have және present participle формасындағы негізгі етістік арқылы жасалады. Себеп салдар және мезгіл пысықтауыш функциясын атқарады. Having lost the key, he couldn't enter the room. Кілтін жоғалтып алып, ол бөлмеге кіре алмады. Ағылшын тілін жаңалықтар арқылы үйренеміз. Ендеше көрейік. Generally speaking, news means information or reports about recent events. How would you complete this sentence? Сөйлемді мағынасына қарай толықтырыңыз. Екі нұсқаның біреуін таңдаңыз. The news on channel 86. That's right, the word news is uncountable. Я, дұрыс, is нұсқасы. That means we use the singular form of the verb like you can see here. News is news. I'm here to help deliver it, not stop it. That's why we can't say things like a news, two news, or many news. Instead, you say a piece of news or some news when referring to more than one. Oh yeah, he's dying. There's no wife and kid, which is great. Makes the breaking the news thing way easier. Oh yeah, one more piece of news. The drug addict is peeing blood.
When referring to a television or radio program consisting of reports about recent events like the BBC, you say the news with the definite article the. Теледидардағы немесе радиодағы жаңалықты ағылшын тілінде the артиклімен жазылады, яғни the news. Turn on the TV. I'm on the news, and it's not just a sketch of me. Now, some very common news-related vocabulary is breaking news. Шұғыл жаңалықтар ағылшын тілінде breaking news. Breaking news is about information that is being received and transmitted about an event that has just happened or just begun. The anchor often announces it by saying, "This just in," when the breaking news arrives once the show has already started. We interrupt our scheduled programming to bring you this breaking news. Good afternoon. In the last several minutes, KOB has received dozens of reports. The verb break can be used when referring to something, information that has been revealed or become known. Example, the minister has refused to give any interviews since the scandal broke. So it's very common to hear or use the collocation to break the news. When you break the news to someone, you let them know about recent, usually unpleasant events. Here the reporter used an interesting adjective that is commonly heard on the news. Next to the fallout from that new bombshell documentary on Britney Spears, insiders are breaking their silence about it. If you describe a piece of news or anything related to that as a bombshell, it's unexpected and shocking. Okay, I don't know which I hate more. The fact that you're moving away or the fact that I'm the only one that knows about it. Why won't you tell anyone? You don't drop a bombshell like that this close to a wedding. No, that's an excuse. Another common word you'll find while watching or listening to the news is scrutiny. Scrutiny means a critical and careful examination of something to get more information about it. I'm hoping that people who don't have a voice, who don't have name recognition, will be able to get the same scrutiny in their lives. Now, remember, I started the video as if I were presenting a news program. Мына тест сұрақтарына жауап беріңіз. A newscaster, an anchor, a broadcaster, all of the above. Dad, I'm so sorry. That's just terrible. I feel awful. You're smiling. Am I? No, I'm not. I'm a news anchor. Smiling's a part of the job. Thousands died in a tragic avalanche today. See? Street food. Бұл далада жасалатын тағамдар. Мен дәм татып көргенмін. Малайзия мемлекетінде өте тәтті болды, бірақ майлы болған секілді менің ойымша. Бірақ сіздер үшін стрит фуд дегеніміз не? Олар қалай дайындалады? Жалпы дәмді ме, дәмді емес пе? Оны қазір біз келесі подкасттан тыңдап көретін боламыз. Подкаст listening ол біздің, яғни тыңдау дағдымызды қалыптастыру үшін, яғни ағылшындарды түсіну үшін қажет. Сондықтан мұқият тыңдаңыздар және де ағылшындардың айтылатын сөздеріне мән беріңіздер. Hello and welcome to 6 Minute English. I'm Neil. And I'm Rob. Now, Rob, you like your food, don't you? Oh, yes. Yum, yum. Food. One of my favourite things. And what do you think of street food? Oh, I love street food. There are some great places in London where you can find delicious foods from all over the world cooked in front of you in market stalls on the street. It's quite new, though, isn't it? Not really a British tradition. I guess not, but it seems to be much more popular these days. Well, our topic today is street food, but before we tuck into that, here is today's question. Recently, archaeologists in Jordan discovered what they believe is the oldest remains of bread. How old is this bread? Is it A, 18,000 years old, B, 14,000 years old, or C, 5,500 years old? What do you think? I don't know, but what I do know is I wouldn't really want to try a sandwich made from that bread. Might be a bit mouldy. Yes. Anyway, I'm going to have a guess then. I'll go for C, 5,500 years old. Right, we will find out the answer later in the programme.
Mark Laurie is from the Nationwide Caterers Association. He's an expert in the business of street food in the UK. He appeared on BBC Radio 4's The Food programme and was asked how the business of street food has changed in recent years. In his answer, he talks about the areas where there is most growth in street food. What are those areas? It's been phenomenal, the growth in street food. It's really taken off. It's really become quite mainstream, part of the cultural fabric of the country, really, or so it's beginning to be, certainly in the bigger cities and increasingly in the sort of provinces, if you like. So, where does he say the popularity of street food is growing? He says that it's in the bigger cities and also in the provinces. The provinces is a word which means the parts of a country outside of the cities. So essentially he's saying it's getting more popular everywhere. Exactly. In fact, he says the growth is phenomenal. This means he thinks the growth is spectacular, really big. Yes, he says that it's really taken off. Taken off is one of those phrasal verbs that can be used in many different ways. In this sense, when something takes off, it means it becomes successful and popular. You know, street food isn't really something you associate with Britain. Perhaps it's the climate or British food. So street food is something that we're now getting used to and enjoying more. In fact, Mark says that it's now becoming mainstream. This means that it's no longer something that is seen as being unusual or different. It's becoming an accepted part of the everyday eating experience. Well, let's listen again to Mark Laurie talking about the growth of street food in the UK. It's been phenomenal, the growth in street food. It's really taken off. It's really become quite mainstream, part of the cultural fabric of the country, really, or so it's beginning to be, certainly in the bigger cities and increasingly in the sort of provinces, if you like. Я құрметті көрермен, бүгінгі Ағылшын Go сабақтары тәмам. Келесіде жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Goodbye, bye bye, see you soon.